Yes, good afternoon officers. Time for today's current affairs videos. 18th August 2025. Let's have a quick glance at what are the topics we are going to cover today first. The first topic is India and Namibia. First topic. Next, second topic, biodiversity ordered by common hidden patterns. What are the hidden patterns will be discussed. Next, it's a bill to decriminalise minor offences. Very important topic. Next, Nepal PM likely to visit India. Nepal and India relations. And finally, grassland invaders, Assam. So this topic is kind of very important. So these are all the topics we are going to cover today. Let's have a quick glance at all these topics slide by slide. All the important things are mentioned, underlined, star marked. So please have a quick glance at it. First topic for today, India, Namibia. What are the issues with that? Okay. First one, let's look at the cultural, what are the things we are going to discuss? First have a glance at that point. We'll discuss about culture and historical things. Then from aid to partnership. That means previously we were just helping. Now we are making the people who helped become partners to us. That's a very beautiful diplomacy. And finally, strategic and economic tech investments, what we are going to do because it's partnership. And finally, digital and institutional diplomacy also, we'll talk about it. And what is the geopolitical and global south leadership, how India is going to play that big role. So, and finally, what is the essence of the whole topic? Let's have a quick glance. So moving on to the first one. Let's talk about culture and historical anchoring. Cultural diplomacy. Okay, that is a major point. So there, he has mentioned and highlighted, Mr. Modi ji has highlighted poet quotes, Welwishia plant and Oshiwambo phrases. These are all the things Mr. Modi has highlighted. And these highlights are actually why he has mentioned all those things are because it involves the cultural identity of Namibia with India. That is a relation. So, and both of us have a shared anti-colonial history. That is a major point. And because of this, trust will increase, people-to-people relations will increase, and image as a respectful partner will also increase. And finally, what happens? Goodwill will increase. So, India anedi manchi country ani basic ga cheptamata. So, hard power to civilization connect diplomacy, giving India a distinct edge over Western models. These are the things that we'll have in our mind. So culturally and historically, if you just write these 3 points, I think it should be more than sufficient. Next, from aid to partnership. Previously, we were just helping them to grow. Now they are in a stage where we can become partners. So developmental partnership is the overall point. So the word is very important. The developmental partnership. So from aid dependency, we are making them partners. So దాని వల్ల ఈ కండిషనల్ ఎయిడ్ అనేది ఏమీ ఉండదు. ఇట్లా చేస్తే అట్లా చేస్తే అట్లా ఏం లేదు. హ్యాపీగా ట్రేడ్ చేసుకోండి, మీరు మాకు ఇద్దరికి మంచిది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ వెస్టర్న్ అప్రోచెస్ని కూడా మనము టక్కరిచ్చినట్టు ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాగ్మాటిక్ కోఆపరేషన్ విల్ ఇంక్రీస్. దట్ మీన్స్ ప్రాక్టికల్ కోఆపరేషన్, ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ విల్ ఇంక్రీస్ అండ్ రెసిలియన్స్ సిస్టమ్స్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీస్. వాట్ యూ మీన్ బై రెసిలియన్స్? Strong, very strong resilience means we are ready to whatever nonsense is there, whatever worst things are there, we will be able to face it very nicely. That's the whole game. And promotes equality-based relations, projects India as a reliable long-term partner, aligns with Africa's inclusive growth vision. So India also has an inclusive growth vision. Africa also has an inclusion growth vision. So, and India is leading the global south. Therefore, Africa is very, very important for us. So, as we are growing, we are making our partners also grow. That gives a very balanced relation between two big countries. That's the whole game. So, danivalla, now rejecting the donor-recipient framework. Ante, మేము ఇస్తున్నాము, మీరు తీసుకుంటున్నారు. Our relation నుంచి, we are moving to donor-donor, recipient-recipient movement. So, both of us will have plus and minus, both will have good trade. So, India establishes itself as a collaborative partner. So, from donor-recipient framework, we are moving into collaborative framework, and that will help African transformation, for which India will be the reason. And that automatically gives India the leadership quality that the global south is expecting. And that is how we have to build our partnerships around throughout the world. So this is shift from aid, that is help, to partnership. This is the second thing that we have to discuss.
Third major thing we have to discuss is what are the economic and technical investments, Paisal matter. So economic diplomacy combined with technological transfer. So tech and economic, these two are very important. So how much? 12 billion African Development Partnership, 800 million bilateral trade with Namibia, and India-Namibia IT and Science Centers. These are all the things we are looking into. So this is the future. These are future plans. And apart from that, we are thinking of investments in areas of digital infrastructure, education, and energy chains. These are what we are looking into. And finally, secures critical minerals like uranium for India's low carbon future, which is advantage for us. Advantage for India. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే Africa's digital and industrial growth will happen, for which African countries will be African countries will be indebted to India. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం చేసాం కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు మనకి లాయల్గా ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఎ హోల్ గేమ్. సో దానివల్ల ఇండియాస్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ కూడా మనకు డైవర్సిఫికేషన్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ వీ హ్యావ్ బై లింకింగ్ విత్ నమీబియా. Look at the advantages. We are building them, at the same time we are doing partnership, and we are leading them how to grow in inclusive growth. So overall what happens, our leadership levels will grow. So it's a win-win strategy, and Africa gains capacity building, India strengthens supply chains and markets. So what is the advantage for India? Supply chains and markets. Africa gains capacity building. So Africans don't have to rely finally on the Western powers, for which Western powers have always utilized Africa, treated them, ill-treated them, taken off all the resources and all that, but India is not doing that way. India is doing a fair partnership. That gives the leadership goal that India is acquiring. Moving on. So this topic is all about economic and tech investments, what we are doing. The next one is digital institutional diplomacy. So DPI, digital public infrastructure as diplomatic tool, is what we are using. And what is the most important point here is, this is the most important point, Namibia became the first African nation to adopt India's UPI. Therefore, this is very important. So this is very, very useful for your prelims. So the first country which utilized UPI is which country in African country? Namibia. So digital tools okay, regulatory framework and institutional design will be good. If you do this, if you do all these things, what is happening? It promotes inclusive financial systems. That is a beautiful point. And Danivalla, India's digital soft power will increase, Africa's digital growth will increase, and finally, India will be the global tech leader. If we are able to make African countries grow very nicely, that means the most underdeveloped countries remain in African and Latin American countries. So if we are able to make a very poor country into a decent country, that shows our strength as a global leader. And that will be accepted on a global platform, for which India will be hailed as a new leader. So digital diplomacy is India's new foreign policy weapon. That is a major point that you have to mention. So projecting India as a technology provider to the world. So African countries ne manam inta cheyagalite, vere developed countries inta baga chestaru. So partnerships and all the other things will also increase. So by doing this, what are we gaining geopolitically? South-South cooperation, that is the first point. And climate resilience as strategic levers. This is the second point. దానివల్ల ఏమవుతుంది? Namibia joined the Global Biofuels Alliance and Coalition for Disaster Resilience Infrastructure with India's support. So this is the best example you can give to prove that. Example. So this is the proof how Namibia has been helping, how Namibia has been supportive to India's ideas. So collective action on renewable energy, that is another point, and climate resilience is second point. Danivalla dependence on Western nations and China will decrease, which is a good point for India. Danivalla global South leadership will increase, multipolarity will increase, and boost climate diplomacy credibility. So India will be able to gain in all these fields. So India is emerging as a bridge leader using climate and resilience diplomacy to expand global influence. So this is our soft tool. So these are the kind of points that you have to mention in mains answers. And finally, what is essence? Namibia's outreach reflects new African engagement strategy through cultural grounding, equal partnership, economic and digital collaboration, and global South solidarity. That is the whole essence. So it combines soft power, tech power, and climate diplomacy into a long-term strategic vision. This is the major point. So this is how your conclusion must be.
So if you write these kind of points in your mains exam, the people who are going to correct your paper will love your paper. Must nachestadi valaki. Iga point marks, ranks. The very next very important topic for biodiversity and environment is biodiversity everywhere is ordered by a common hidden pattern. So this article fundamentally talks that if you take the whole globe and look at the whole area, they have divided this, they have done an experiment where they have taken 11 square kilometers cells throughout the earth, and they have found out that patterns at one part of the earth are similar to the patterns at other part of the earth. So finally they said, if you look at all these things, it's like an onion with lot of shells inside. So onion laga untundi. So ikkada em untundo ikkada kuda atlane untundi. So the biodiversity is not much a change. And cheppi overall ga article fundamentally discuss about that. So one అంటే ఆనియన్స్ పీల్ చేసినప్పుడు ఎట్లా ముక్కలు కింద వస్తాయో, ఇటు ఎంత సైజ్ ముక్కు ఉందో ఇటు కూడా అంతే సైజ్ ముక్కు ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఆనియన్స్ ఎట్లా పీల్ చేస్తామో దట్ ఈస్ అ హోల్ పాయింట్. సో దీని పరంగా చూసుకుంటే మనకి బయోడైవర్సిటీ ఇస్ లేయర్డ్ లైక్ అన్ ఆనియన్. సో న్యాచురల్ ఎకాలజీ అండ్ ఎవల్యూషన్. సో డెన్స్ ఎండమిక్ స్పీషీస్ అట్ ద కోర్ లెవెల్లో పెట్టేసి జనరల్స్ ఇన్ అవుటర్ లేయర్స్ పెట్టారన్నమాట. అవుటర్ లేయర్స్. సో ఆనియన్లో ఎట్లా ఉంటుందో, సో దే పుట్ కోర్ లో ఏం పెట్టారు, దే పుట్ ఎండమిక్ స్పీషీస్, అండ్ అవుటర్ లేయర్స్ లో దే పుట్ జనరల్ స్పీషీస్. సో దిస్ ఈస్ ద universal role of the whole biodiversity, universal role for biodiversity organization. That is a major point. So how did they study this? 30,000 species study చేశారు, which included birds, reptiles, amphibians, dragonflies, etc. And they have listed this in IUCN Red List, extinct, endangered, everyone. Then BirdLife, US Forest Inventors. Whole earth was divided to 11 square kilometer cells. వాళ్ళు కనపడింది అంటే 7 రిపీటింగ్ బయోజియోగ్రఫిక్ సెక్టర్స్ అనేవి వాళ్ళకి రిపీటింగ్ టెండెన్సీస్ కనపడ్డాయి. And this is proven through data, therefore it is a data-driven approach to global biogeography. This is very, very important. So the major point. So study method ini. Next, significance ఏంటి? ఇవన్నీ చదువుకుని ఏం చేస్తారు? టెంపరేచర్, రెయిన్ఫాల్ మోడల్స్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయడం ఈజీగా అయిపోతుంది. వాటి జోన్స్ ఏంటి విత్ 98% accuracy. That is the major advantage of this. So దానివల్ల సర్వైవల్ ఆఫ్ ద స్పీషీస్ డిపెండ్స్ ఆన్ క్లైమేట్ కండిషన్స్. కాబట్టి టెంపరేచర్, రెయిన్ఫాల్ మోడల్స్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేయగలిగితే ఆ స్పీషీస్ని మనము ఎక్స్టెంట్ కాకుండా, ఎండేంజర్డ్ కాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల క్లైమేట్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ లింకేజ్ సూపర్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇది సిగ్నిఫికెన్స్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ స్టడీ. సో అసలు కోర్ అంటే ఏంటి, అవుటర్ లేయర్స్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. సో లెట్స్ హావ్ ఎ క్విక్ గ్లాన్స్. కోర్ అంటే హై రిచ్నెస్ ఉన్న ఏరియాస్, ఎండమిక్ స్పెషలిస్ట్ చాలా మంది ఉన్నది కోర్ ఏరియాస్ మాట. అట్లనే అవుటర్ చూసుకుంటే అవుటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ద కోర్. కోర్కి సబ్సెట్స్ ఇవి. వాళ్ళు ఒక్క చోట ఉండదు, దే ఆర్ వైడ్ స్ప్రెడ్. సో వైడ్ స్ప్రెడ్ ఉంటాయి అండ్ నాన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పీషీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అవుటర్ లేయర్స్లో. అండ్ ఫైనలీ వీటి వల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్? కోర్ హాట్స్పాట్స్ మస్ట్ బి కన్జర్వేషన్ ప్రయారిటీ. ఈ హాట్స్పాట్స్ అనేవి కన్జర్వేషన్ ప్రయారిటీ అయితే కోర్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే outer layers ni kuda peddaga disturb cheyavu. But if the core is disturbed, all the overall species will get disturbed anedi overall idea of the particular article. So core versus outer layers is the major point that we have to focus on. Okay, so implications for India and global south ento oksaరి chuddam. Manaki Himalayan biodiversity which is rich, that means it is the core part, but climate sensitive. So Himalayan core region ganaka hit aithe India mottham hit avutundi. దాంట్లో ఎండమిక్ స్పీషీస్ అవన్నీ కూడా హిట్ అవుతాయి. సో గ్లోబల్ సౌత్ అండర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ డేటా. సో డేటా ఇస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఇస్ వన్ నెగటివ్. సో మనము ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ నుంచి ఇంకా దూరంగా వెళ్ళి ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఇస్ అనదర్ థింగ్. సో వాట్ ఇస్ ద టేక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్? సో కాన్సెప్చువల్ టేక్ అవే ఏంటిది? బయోడైవర్సిటీ స్ట్రక్చర్డ్ ఇన్ కాన్సెంట్రిక్ ఏరియాస్, దట్ ఈస్ లైక్ ఆనియన్స్, ఆనియన్ మోడల్. So what we have to do? Protect. Evarni? Core hotspots ni protect cheyali. Outer layers ni highlight chesi vaati connectivity and spillover ni kuda protect chesukovalannamata. So this is, if we do this, cores will be strong, the outer layers also will become strong. And since this part of the earth and this part of the earth seems to be similar, if you protect the core, మధ్యలో ఉన్నది ప్రొటెక్ట్ చేస్తే ఇటుపాటు రెండు కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండి ఎకోసిస్టమ్ అండ్ ప్రిజర్వేషన్ కూడా బాగుంటుంది. That is the overall idea of this beautiful article. Go through it. I've made it as simplified as possible so that every UPSC student can understand that. The most important topic for today is
బిల్ టు డీక్రిమినలైజ్ మైనర్ ఒఫెన్సెస్. అంటే చిన్న చిన్న తప్పులు ఎస్పెషల్లీ ఇన్ బిజినెస్ ఏరియాస్ దాన్ని డీక్రిమినలైజ్ అంటే డోంట్ మేక్ ఇట్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా చెప్పడం జరిగింది. సో చిన్న చిన్న తప్పుల్ని మనము ఫైన్స్ అండ్ పనిష్మెంట్స్తో చేసుకుంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బికమ్స్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద కంట్రీ ఆల్సో. సో దోస్ ఆర్ డూయింగ్ దోస్ not big mistakes but small mistakes, they can be punished with fines and all these things but not make them criminals. That is the overall essence of the article. Ee bill pass cheyadam jarigindi. This is based on Jan Vishwas Act. So this whole point is based on, focus is on act called Jan Vishwas Act. ఇది ఓవరాల్గా దిస్ యాక్ట్ ఇస్ ఫండమెంటల్ అబౌట్ దిస్ జన్ విశ్వాస్ యాక్ట్. అసలు ఏంటో దాని ఫీచర్స్ ఏంటో ఒకసారి క్విక్గా గ్లాన్స్ కొడదాం. ఫస్ట్, రీఫార్మ్ డ్రైవ్. జన్ విశ్వాస్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2025 అమెండింగ్ 350+ ప్రొవిజన్స్ టు డీక్రిమినలైజ్ మైనర్ ఒఫెన్సెస్. అంటే ఎవరైతే మైనర్ ఒఫెన్స్ చేసి వాళ్ళని క్రిమినల్ అని చెప్పడం జరిగిందో వాళ్ళని డీక్రిమినలైజ్ అంటే దే ఆర్ నాట్ క్రిమినల్స్, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్మాలర్ మిస్టేక్స్ విచ్ కెన్ బి గెట్ డన్ విత్ స్మాల్ పనిష్మెంట్స్ అండ్ ఫైన్స్ అట్ బి మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ హ్యాపన్స్, దిస్ ఇస్ ద వాట్ పార్ట్. నో దానివల్ల వై షుడ్ వి డూ దిస్? బికాస్ అన్నెసెసరీ క్రిమినలైజేషన్ జరుగుతుంది అండ్ సిటిజన్ బిజినెస్ ఇంట్రాక్షన్ కూడా భయంకరంగా తగ్గుతుంది. సో ఈ డీక్రిమినలైజ్ చేయడం వల్ల ఈ సిటిజన్ బిజినెస్ ఈజ్ అవుతుంది అండ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ యూ గో విత్ ఫైన్స్ అండ్ పెనాల్టీస్. దానివల్ల లాస్ స్ట్రీమ్ లైన్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్. కోర్ట్స్ మీద బర్డన్, జ్యుడిషియరీ మీద బర్డన్ తగ్గుతుంది అండ్ ప్రమోట్స్ స్మూత్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఈజీగా జరుగుతుంది. సో ఈ రిఫార్మ్ తీసుకురావడం వల్ల దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ అడ్వాంటేజెస్. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్, పాలసీ కంటిన్యూటీ అండ్ ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ అంటే చెప్పాను కదా, ఒక ప్రీవియస్ సిచ్యువేషన్ తీసుకుని దాని మీద ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చి సిమిలర్ సిచ్యువేషన్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ కెన్ కోట్ దిస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సే dude, we have done this before and we have given these kind of judgments and therefore even for this situation you can go ahead with that kind of judgment and చెప్పడం జరుగుతుంది. That is called precedent. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో 2023 జన్ విశ్వాస్ యాక్ట్ ని మనం కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది. 42 సెంట్రల్ యాక్ట్స్ కి ప్రొవిజన్స్ డీక్రిమినలైజ్డ్ 183 ప్రొవిజన్స్ అక్రాస్ 42 సెంట్రల్ యాక్ట్స్. దానివల్ల ఈ మొమెంటం కంటిన్యూ అవుతుంది. మోడర్నైజ్ అవుట్డేటెడ్ ప్రొవిజన్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద లాస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ బ్రిటిష్ ఇవి కాబట్టి అవన్నీ తీసేసి ఇండియనైజ్ చేస్తున్నారు బేసిక్గా. దానివల్ల మోర్ మినిస్ట్రీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫైనల్లీ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే లీగల్ సర్టెనిటీ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఎన్హాన్సెస్ ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫిడెన్స్. వెన్ ఇండియా ఇస్ గ్రోయింగ్, ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ డూ స్మాల్ మిస్టేక్స్ అండ్ యూ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ద ఇన్వెస్టర్స్ who are doing business, no, ease of doing business will reduce and people will not be ready to do business with us. That's a big problem. Right. Business climate and governance ki kuda etla benefit avutundi. Criminal penalties nunchi civil administrative measures తీసుకురావడం జరుగుతుంది. Ease of doing business increases and governance ranking also increases. దానివల్ల చిన్న చిన్న offences ని తగ్గించడం వల్ల it encourages compliance because పోన్లే పాపం ఉంటుంది rather than punishment. So punish చేయడం ఏంటి? They lose interest in doing the business. దానివల్ల ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ విల్ గ్రో బ్యూటిఫుల్లీ, కంప్లైన్స్ కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది అండ్ ట్రస్ట్ బేస్డ్ గవర్నెన్స్ మీద కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇది జరుగుతుంది. సో దిస్ కెన్ బి వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ కన్క్లూజన్స్ యూ కెన్ గివ్. సో ట్రస్ట్ బేస్డ్ గవర్నెన్స్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ ఆర్ ఫైనల్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ట్రస్ట్ బేస్డ్ గవర్నెన్స్. ఇది ఓవరాల్ ఐడియా. రైట్. నెక్స్ట్, పిఎం రిఫార్మిస్ట్ అండ్ ఏంటి చూద్దాం. ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్లో ఈ స్ట్రెస్డ్ ఆన్ ఈ చెత్త దరిద్రమైన బ్రిటిష్ కాలం నాటి లాస్ అని తీసేయాలి. మెనీ లాస్ ప్లేస్ సిటిజన్స్ బిహైండ్ బార్స్ ఫర్ ట్రివియల్ మ్యాటర్స్, అట్లాంటివన్నీ తీసేయాలి. ఒక ప్రోయాక్టివ్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి. 40,000 కంప్లైన్సెస్ స్క్రాప్ చేశారు. 1,500 ఆబ్సలీట్ లాస్ని రిపీల్ చేశారు. అండ్ ఫైనలీ రెడ్ టేబిజం భయంకరంగా తగ్గించేశారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? పీపుల్ హు ఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ విల్ డూ బెటర్ బిజినెస్. అఫీషియల్స్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అండ్ బ్రోకర్స్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది. And ease of doing business increases. దానివల్ల investor confidence increases. More money will flow into India and we can do a better business. దానివల్ల మార్కెట్ యాక్సెస్ కూడా మనకి భయంకరంగా పెరుగుతుంది. And overall this is going to improve the economy, GDP, NI and all these stuff. So that's what is going to happen. So దీనివల్ల పబ్లిక్ సెంట్రిక్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. Will ensure citizen first law making. నెక్స్ట్, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. మిస్యూస్ తగ్గిస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇంప్రిజన్మెంట్ తగ్గిస్తుంది. ఫెయిర్ గవర్నెన్స్కి రూట్ కాజ్ అవుతుంది. దానివల్ల పబ్లిక్ ట్రస్ట్ పెరుగుతుంది
హరాస్మెంట్ తగ్గిపోతుంది, క్విక్కర్ జస్టిస్ దొరుకుతుంది, అండ్ ఫైనల్లీ గవర్నెన్స్ విత్ మోడర్న్ నీడ్స్ కూడా మనము ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్. So try to understand, PDF is provided, go through the underline points and the star points. It makes your work easy, and governance ki chala important. So this topic is very important for governance. How decriminalization is going to help the whole economy to grow. The next very important topic for today is about India-Nepal relations, because the Prime Minister of Nepal, Mr. Oli, is going to visit India in the month of September, and this has been a long pending thing. There's no particular reason why he was making it a delayed process. So let's have a quick glance at if the relation goes on bilaterally, what is the advantage for India? So diplomatic engagement, first topic we have to discuss about. Second, focus of discussions ఏంటిది, pending visits and possible agreements ఏమేమి ఉన్నాయి, and finally leadership context లో and regional developments ఏమేమి ఉన్నాయి, and finally recent cooperation, political gaps వచ్చే మనకి అది కూడా తెలుసు. So border and security talks కూడా చేయడం జరుగుతుంది. So these are the things which I want to discuss today. So let's have a quick glance. It's a fact-based thing, so just remember the facts. I think it should be more sufficient. Oli likely to visit India in September. ఇది మన ఫారెన్ సెక్రటరీ మిస్త్రీ గారు వెళ్ళి కఠ్మండూలో సెషన్ చేయడం జరిగారు. అక్కడ ఉన్న ఫారెన్ డిప్లొమాట్స్ అందరితో మాట్లాడడం జరిగింది. ఆర్జు రాణా దూబే had a detailed discussion with Nepal Ministry of Foreign Affairs led by Amrit Bahadur Rai. So these were the main candidates who went there, get the deal done, and then the visit is happening. So what are the discussions going to happen? India-Nepal relations, connectivity, trade, development, cooperation. And దీంట్లో మేజర్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిది, నేబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీని మనం అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది, అండ్ నేపాల్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫర్ బైలేటరల్ గ్రోత్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ 2 పాయింట్స్. సో విజిట్ ఆఫ్ ఇండియా పెండింగ్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్, ఇంకా డిస్క్లోజ్ ఏం చేయలేదు వై దట్ హ్యాపెండ్ అనేది. సో నాట్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. సో జూలైలో ఆయన లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకోవడం జరిగింది. కంగ్రాచులేటెడ్ హిమ్, ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇంటెంట్ వర్క్ టు క్లోజ్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో రీజనల్ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటిది, Bangladesh PM Hasina was overthrown as student come uprising, అది మీకు తెలిసిందే. సో highlighted India's need to maintain close tie with neighboring leaders. సో బంగ్లాదేశ్లో మనకు లైట్ వచ్చింది కాబట్టి నేపాల్తో మనం జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాం. దానివల్ల నేబర్హుడ్ అండ్ అట్లానే మన మాల్దీవ్స్తో కూడా అదే జరిగింది. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అగైన్ మ్యూజిక్ కమ్ బ్యాక్, సెట్ సారీ టు ఇండియా అండ్ ఈస్ హ్యాపీ రైట్ నౌ. సో ఇది డిలే అయింది. సో మనకు వచ్చేది ఏంటిది, హై లెవెల్ పొలిటికల్ డైలాగ్ జరిగింది. ఇండియా అండ్ నేపాల్ వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ రీసెంట్ మంత్స్. Nepal supported India's Operation Sindoor against terrorism, therefore that's a good thing on global level. So India and Nepal held Home Secretary level talks, strengthened bilateral security cooperation as well as management. These were the things that were done. Because of all these things, finally ఏం జరిగింది. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, నేపాల్ నేబర్హుడ్ పాలసీని మనం పెట్టుకుంటే, నేబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ నేబరింగ్ కంట్రీస్ బికాస్ దే ఆర్ లైక్ ది ఎక్స్టర్నల్ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ ఫర్ అస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక టెర్రరిస్ట్ నేపాల్లో దొరికితే నేపాల్ గవర్నమెంట్, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది, బాబు ఒక టెర్రరిస్ట్ వచ్చి మీరు వేసుకోండి వాడిని అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో హ్యావింగ్ బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ అండ్ మయన్మార్ అందరినీ కూడా జాగ్రత్తగా కాపాడు, అట్లా శ్రీలంక, మాల్దీవ్స్ని చైనాకి కౌంటర్ చేయాలంటే ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద విజిట్ ఆఫ్ Oli to India will be a very strategic point for India, and neighborhood first policy, perfect example. The next very important topic for today is grassland invaders stifle Assam's island-like national park home to feral horses. It's చాలా important. Basically, they're talking about invasive species, those kind of species which spread and destroy the basic flora and fauna. So దాంట్లో మనకి బేసికల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రిలిమ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఎన్వైరన్మెంట్ టాపిక్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ హావ్ ఎ క్విక్ గ్లాన్స్. సో నేటివ్ స్పీషీస్, ఫస్ట్ ఎకలాజికల్ ఇన్వేషన్ అండ్ హ్యాబిటాట్ షిఫ్ట్ ఎట్లా జరిగిందో చూద్దాం. నేటివ్ ప్లాంట్స్ లైక్ బొంబాక్ సిపియా అండ్ లాగస్ట్రోమియా స్పీషియోసా, ఇవి కూడా దే జాయిన్డ్ ద ఇన్వేసివ్ స్పీషీస్ లైక్ క్రోమెలినా, అగరాటమ్, పార్థినియం అండ్ మికనా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్వేసివ్ స్పీషీస్, సో విచ్ ఆర్ నెగటివ్ మాట మనకి. సో దీనివల్ల, ఈ స్పీషీస్ వల్ల ఆల్రెడీ రివరైన్ ఎకోసిస్టమ్, అంటే రివర్తో సంబంధించిన ఎకోసిస్టమ్ ఫైనల్గా లైక్ డిబ్రూ షెకోవా నేషనల్ పార్క్ భయంకరంగా, ఇట్స్ ఆల్సో సింపుల్గా డిఎస్ఎన్పి అంటాను, ఇవి ఆల్టర్ చేయడం జరిగింది. బికాస్ దీస్ ఇన్వేసివ్ స్పీషీస్ ఆర్ గోయింగ్ అండ్ డిస్ట్రాయింగ్ ద రెగ్యులర్ స్పీషీస్ ఓవర్ దేర్. అది ఎందుకు అట్లా జరుగుతుంది? బికాస్ రెసిలియన్స్ లేదు, ఫ్లడ్స్ ఒకటి, హ్యూమన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వల్ల ఈ స్ప్రెడ్ భయంకరంగా జరిగింది. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ వైరస్ స్ప్రెడ్ అయినట్టు, వైరస్ వచ్చి ఎట్లా చంపేస్తూ ఉంటుందో మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కానీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కానీ, ఇవి కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న నేటివ్ సిస్టమ్స్ అందరూ ఎగరగొట్టేస్తుంది. దానివల్ల ఫౌనా లాస్ భయంకరంగా ఇన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అండ్ డిక్లైన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ లైక్ బెంగాల్ ఫ్లోరికన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్వాంప్ గ్రాస్ ఫ్లవర్. ఇవి
అక్కడ స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడున్న తిండిని ఇవి తినేస్తున్నాయి. దానివల్ల అక్కడ బ్రతుకుతున్న స్పీషీస్ లైక్ బెంగాల్ ఫ్లోరికన్ కానీ లేదా స్వామ్ గ్రాస్ బాబ్లర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అది మేజర్ పాయింట్. సో మొత్తం 425 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ ల్యాండ్ డామినెన్స్ 28.7 in 2000. ఇప్పుడు ష్రబ్ ల్యాండ్ ఎంత కవర్ చేసింది? 81.31 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ బై 2013. దానివల్ల ఫారెస్ట్ భయంకరంగా తగ్గిపోయింది అండ్ సెమీ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ కంప్లీట్గా ఎక్స్పాండ్ అయిపోయింది. గ్రాస్ ల్యాండ్స్ 29.7 ఇంటూ ష్రబ్, దీన్ని గ్రాస్ ల్యాండ్ని ష్రబ్ ల్యాండ్ కింద కన్వర్ట్ చేసింది బికాస్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ స్ట్రెస్. 2024 కల్లా చూసుకుంటే 23.47 డిక్రీజ్ ఉంది, విచ్ ఇస్ అ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్. ఎకోసిస్టమ్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ విల్ బి అట్ లాస్. ఫౌనల్ థ్రెడ్స్, ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనాలో థ్రెడ్స్ ఏంటిది? స్పీషీస్ డిక్లైన్. హ్యాబిటాట్ని ఫ్రాగ్మెంట్ చేయడం వల్ల గ్రాస్ ల్యాండ్ ఆబ్లిగేట్ ఫౌనా విల్ బి అట్ లాస్. సో ఫ్రమ్ ష్రబ్ ల్యాండ్, ఫ్రమ్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఇట్ షిఫ్టెడ్ టు ష్రబ్ ల్యాండ్. దానివల్ల ఫారెస్ట్ కవర్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది అండ్ ఓపెన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ కంప్లీట్గా ఎగిరిపోతాయి. దానివల్ల నేటివ్ గ్రాసెస్ ఎగిరిపోతాయి, హ్యాబిటాట్ లాస్ భయంకరంగా పోతాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఇస్ థ్రెటెన్డ్ స్పీషీస్ లైక్ బెంగాల్ ఫ్లోరికన్, హాక్ డియర్, స్వామ్ గ్రాస్ బాబ్లర్ are declining very, very fast, which is a very, very bad thing. It disturbs the whole flora and fauna ecosystem. And finally, unique feature feral horses lo enduku itlanti chaala important ante shelters 200 feral horses remnants of World War II. Dan enduku idi jarigindi? Abandoned military horses adapted to the park ecosystem and they became invasive species. So it's a rare cultural natural heritage, unique, which is unique in India, so which should be protected. Now the survival now is threatened by shrinking grassland and invasive cover. సో ఈ గ్రాస్ ల్యాండ్ షెల్టర్ ఎగిరిపోవడం వల్ల ఈ ఫెరల్ హార్సెస్ అన్నీ కూడా ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సో కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీ అండ్ లార్జర్ ఇంప్లికేషన్స్ అంటే టార్గెటెడ్ గ్రాస్ ల్యాండ్ రికవరీ చేసుకోవాలి, లైక్ ఇన్వేసివ్స్ని తీసేసేయాలి, కమ్యూనిటీ బేస్డ్ కన్జర్వేషన్ మొదలెట్టాలి. దెన్ ఫోకస్ ఆన్ ఇన్వేసివ్ కంట్రోల్, దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫారెస్ట్ విజిలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ లోకల్ సపోర్ట్ కూడా మనకుంటే ఇట్ విల్ బి గ్రేట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ఎయిమ్? దిస్ నేషనల్ పార్క్ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ తీసుకురావాలి, థ్రెటెన్ స్పీషీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇలా చేయాలంటే బయోడైవర్సిటీ కొలాప్స్ కాకుండా చూసుకోవాలి, కార్బన్ స్టోరేజ్ తగ్గించుకోవాలి, ఎన్షూర్ కార్బన్ స్టోరేజ్, కార్బన్ స్టోరేజ్ని పెంచుకోవాలి అండ్ ఫ్లడ్ ఇంటెన్సిఫైడ్ క్లైమేట్ రిస్క్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా భయంకరంగా తగ్గించుకోవాలి. అవి చేయడం వల్ల ఈ ఇన్వేసివ్ స్పీషీస్ అటాక్ చేయకుండా ద న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్ విల్ స్టిల్ బి మెయింటైన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ టాపిక్స్ ఫర్ టుడే. So I hope you have understood that. PDF is given, underline points, star points are very important. Watch the video. So that's all for today. Shaman Paidikunda signing off. Bye bye.